హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం హిస్టరీలో రిపీటెడ్గా వస్తున్న క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా? ఆప్షన్ ఏ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, బి జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సి బిఆర్ అంబేద్కర్, డి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857 takes place? Option A 1856, B 1857, C 1858. Answer B 1857. Third question, who founded the Maurya dynasty? Option A Ashoka, B Bindusara, C Chandragupta Maurya, D Harshavardhana. Answer C Chandragupta Maurya. Fourth question, where did Buddha attain enlightenment? A. Lumbini, B. Sarnath, C. Bodh Gaya, D. Kushinagar. Answer C. Bodh Gaya. Fifth question, who was known as the Iron Man of India? Option A Balagangadhar Tilak, B. Subhash Chandra Bose, C. Sardar Vallabhbhai Patel, D. Bhagat Singh. Answer C. Sardar Vallabhbhai Patel. Sixth question, when was the Indian National Congress founded? Option A 1880, B 1885, C 1890, D 1905. Answer B 1885. Seventh question, who introduced the permanent settlement in Bengal? Option A Lord Wellesley, B Lord Dalhousie, C Lord Cornwallis, D Warren Hastings. Answer C Lord Cornwallis. Eighth question, who was the founder of the Mughal Empire in India? Option A Akbar, B Babur, C Humayun, D Aurangzeb. Answer B Babur. Ninth question, who gave the slogan do or die? Option A Subhash Chandra Bose, B Balagangadhar Tilak, C Mahatma Gandhi, D Lala Lajpat Rai. Answer C Mahatma Gandhi. 10th question, in which year did India become a republic? Option A 1947, B 1940. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.